Добрий день всім. Раді вас бачити. Ми вибачаємося ще раз за технічні моменти. Хотіли зробити сьогодні синхронний переклад, але щось Zoom нам не дає цієї можливості. Тобто Zoom показує, що у нас має бути синхронний переклад, але перекладач не може зайти по цьому посиланню. Тому будемо працювати з послідовним перекладом. І ми сьогодні планували до 6 години, але будемо працювати до 5. So good morning to everybody, and we apologize for the delay with the start, but we had some technical issues. Actually, we planned to make a simultaneous translation today, but because of some Zoom issues, we cannot do it. But Zoom shows us that there is this options for translation, but unfortunately, our translator cannot see those options. And also today we planned to work until 6 p.m., but we will finish at 5 p.m. А у нас також є підготовлений для вас сьогодні чудовий сюрприз, про який розповість наш спікер. And also today we prepared a surprise for you, and our speaker will tell you about it. Нашого спікера більше з вас знає, багато про нього говорити не будемо. Можемо лише сказати, що це один із провідних травматерапевтів світу. Роджер працює не то що в декількох країнах, не то що декілька материків, а він навчає людей і в Європі, і в Австралії, і в Штатах. And talking about our speaker, I think that most of you are yet familiar with him. And Roger is not only the one of the well-known and really one of the best trauma therapists of the world, but also he is working not only at each part of the world, but he is teaching people either in Europe or in America and all parts of the world. Незабаром, до речі, він має бути в Норвегії викладати дещо. Роджер співпрацює з великою кількістю державних організацій в Сполучених Штатах і інших країнах світу. Ну і є автором багатьох статей і книг. Also soon, Roger will teach in Norway, and also he is an author of numerous articles and books. Так, ми будемо робити запис сьогоднішньої нашої зустрічі, тільки тої частини, де не будуть розглядатися випадки, які буде демонструвати Роджер. Also, we will make a record of today's meeting, except of those parts which will contain video. З перекладом нам допомагає Ольга. And Olga helps us today with the translation. І передаємо слово Роджеру. So, dear Roger, you are welcome to speak. Okay. First, Volodymyr, could I ask you to turn off the video just for 1 minute? Mm-hmm. Mm-hmm. So, my first trip to Ukraine was in 1994. І моя перша поїздка в Україну відбулась в 1994 році. Teaching EMDR. З метою навчання EMDR. Yeah, and that but I came back in 2016 and 2021 online. А потім я ще раз повернувся в 2016 році, і потім ще навчав у 2021, це було онлайн. And since the invasion, I've done online workshops, and I have been to Lviv twice, and I'm coming again the end of April. От, а потім ще під час, вже після повномасштабного вторгнення, я проводив онлайн-вебінари, онлайн-майстер-класи. Потім я ще двічі літав в Тель-Авів і потім знову повернувся до цієї ж своєї роботи. Okay. So we will talk about grief and complicated grief. Тому сьогодні ми поговоримо про горювання та ускладнене горювання. My book just came out. І зверніть, будь ласка, увагу, нещодавно вийшла моя книга. And I like to teach with a little bit of lecture. І я би хотів провести декілька лекцій на цю тему. Videos. Також продемонструвати кілька відео.
and of course, some dialogue on your cases. Також провести якийсь діалог стосовно ваших випадків. And demonstration if conditions are right. І також, якщо дозволяють умови, то ще й провести демонстрацію. Could you please show your book once again? Yeah, it's with the Oxford Press. Ця книга видана видавництвом Oxford Press. So at this point, you know, as therapists and EMDR therapists, you are working with complicated grief and mourning and trauma. І з позиції терапевта, який працює з травмою, з горюванням та скорботою. So prolonged grief disorder is diagnosed when grief symptoms persist for more than 6 months. От хочу сказати, що діагноз розлад подовженого горювання ставиться тоді, коли симптоми горювання присутні більше, ніж 6 місяців. According to the ICD-11. Відносно МКХ, це відповідно класифікації МКХ-11. Or 1 year. Або according більше, to the DSM-5. або більше 1 року, відповідно до класифікації DSM-5. Yes. But let's lay down a foundation. Але давайте закладемо основи цього поняття. And in the chat, it's okay to ask questions. І також, будь ласка, якщо є питання, пишіть їх в чат. And I'm putting in my email. А також я в чаті напишу свою електронну адресу. Some people are more comfortable saying something to me privately. Можливо, комусь буде зручніше щось написати мені особисто. And I also recognize some people who I know. Hello, it's good to see you. Також я тут вже впізнаю декого. Це люди, кого я знаю. Добрий день, дуже радий вас бачити. And thank you for coming. І дуже дякую, що прийшли сьогодні. So, I don't have these slides in Ukrainian, but the important ones we will go over thoroughly. І, на жаль, в мене немає цих слайдів українською мовою, але сьогодні ми зупинимось на найважливіших з них. So this is a nice quote from Elizabeth Kubler-Ross and David Kessler. І тут ви бачите цитату Елізабет Кублер-Росс та Девіда Кеслера. The reality is you will grieve forever. Реальність така, що горювати ви будете вічно. You will not get over the loss of a loved one. Ви ніколи не позбудетесь втрати коханої людини, рідної людини. So, you know, a trauma we resolve. We can talk about trauma resolution. Тобто травми можна позбутися. Тобто ми можемо говорити про певне розрішення травми. Grief is something that we adapt to and learn to live with over time. А горювання – це щось, до чого ми можемо призвичаїтися і з чим ми можемо навчитися жити через якийсь час. You will heal and you will rebuild yourself around the loss you have suffered.
Ви зцілитесь і ви відбудуєте себе навколо того горя, від якого ви страждаєте. You will be whole again, but you will never be the same. Ви знову станете цілісними, але ви ніколи не будете такими, якими були раніше. Nor should you be the same, nor would you want to. Ні, якими ви могли би бути, ні, якими ви хотіли би бути. Parents who have lost children, one father put it that you never get over the loss. І говорячи з батьками, які втратили дітей, один батько мені казав, що батьки ніколи не позбудуться цієї втрати, But you learn to live with it. але можна навчитися з нею жити. You learn to carry it on your back. Ви навчитеся, як нести її на своїх плечах. But it's always there. Але вона завжди там буде. So, to give you a summary, Тому, підсумовуючи вище сказане, grief is the reaction to a loss. можна сказати, що горювання – це реакція на втрату. Mourning is the adaptation to the loss. А скорбота – це є адаптація до втрати. What complicates the grief was a number of factors, including trauma. От. А що ускладнює горювання, то це може бути дуже багато різних факторів, включаючи травму. Sudden, violent, and intentional loss complicates the grief. Раптова, насильницька і надмірна втрата також ускладнює горювання. And of course, this is happening even as we speak. Ну і, на жаль, це відбувається навіть під час того, як ми зараз з вами говоримо. What else complicates the grief and mourning process is a person's personal history. А що ще ускладнює процес скорботи для людини, яка знаходиться в стані горювання, це певні моменти особистої історії людини. Previous unresolved loss, Якісь попередні невирішені втрати, previous unresolved trauma, якісь попередні невирішені травми. and especially childhood difficulties, attachment issues. І особливо певні труднощі в дитячому віці, а особливо розлади прив'язаності. Research has shown that attachment style, attachment orientation accounts for the variance in grief. І дослідження показали, що стиль прив'язаності, спрямованість прив'язаності впливає на процеси горювання. So, when a person that we love dies, it can start to trigger earlier unresolved childhood experiences related to separation distress. Тому, коли людина помирає,
то в його рідних ця втрата стає тригером для викликання, для звертання попередніх невирішених втрат, особливо пов'язаних із процесом сепарації. People with an anxious attachment style will become, very anxious, insecure. Люди з тривожним розладом, з тривожним типом прив'язаності стають дуже тривожними, дуже невпевненими. Fearful about life without the loved one. Починають боятися жити без рідної людини, яку втратили. Feel alone. Почуваються самотньо. Life has no meaning. Їхнє життя для них більше не має значення. And continually are thinking about the loved one and feel stuck. Вони постійно продовжують думати про своїх рідних і почуваються застряглими в цьому. People that have a avoidant attachment will be shut down. Люди, які мають уникаючий тип прив'язаності, вони просто закриються в собі. May find it more difficult to deal with emotions. Їм може бути складніше справлятися зі своїми емоціями. When they are triggered, they may feel flooded. І коли вони зустрінуться з якимось тригером, то вони можуть почуватися просто розчавленими. And there's avoidance of reminders. І також тут буде спостерігатися уникання того, що буде нагадувати про втрату. Avoidance of inner thoughts and feelings. Уникання своїх думок та почуттів. Somebody with disorganized attachment typically has a history of neglect and abuse. Люди з дезорганізованим типом прив'язаності зазвичай мають в особистій історії нехтування в дитинстві та насильство в дитинстві. The source of safety was also the source of terror. Для них джерело безпеки також було джерелом жаху. So complicated or grief or complex PTSD and dissociative disorder. Okay. Well, hey, let me put it together this way. That disorganized attachment underlies complex trauma and dissociative disorder. Тобто, якщо звертати увагу на ускладнене горювання, на комплексний ПТСР, на дисоціативний розлад, ми можемо їх всіх об'єднати і сказати, що в основі їх лежить дезорганізований тип прив'язаності. Тобто дезорганізований тип прив'язаності, він ускладнює горювання і посттравматичний стресовий розлад. And of course will show up as prolonged grief disorder when there is a loss. І, звісно, це все може проявлятися розладом подовженого горювання, якщо відбудеться втрата. So, that's the summary. І так, це підсумок. Okay. But now, just a summary of treatment. А зараз поговоримо про підсумки лікування, терапії. Of course, the therapeutic relationship is important.
Терапевтичні стосунки дійсно важливі. I'm sorry, Roger, should the slides be changing because we see the first one that Not you yet. started? No, Ага, I'm окей. just giving a summary. Окей, thank you. Ні, так, все правильно. Це один слайд поки що і має бути. Okay. Then I'll go over the slides. Мгм. So we can approach loss by targeting the trauma of the loss. Like, for example, the moment the person got the news. Ну, і коли ми працюємо з втратою, то за мішень ми маємо брати травму від втрати. Наприклад, той момент, коли людина отримала цю сумну новину. So if we process the trauma, this helps the person to go through the mourning process. Тобто, якщо ми опрацюємо травму, то це допоможе людині пройти крізь процес скорботи. But we would also have to deal with past unresolved trauma. Але також нам треба буде справлятися із минулими нерозрішеними травмами, Unresolved grief, previous loss, з певним незавершеним горюванням попередніх втрат, including attachment-related difficulties. і включно з складнощами, пов'язаними з прив'язаністю. So the goal, of course, is to help our client adapt. Ну, нашою метою, звісно, першочергово є допомогти клієнту адаптуватися And to be able to think of the loved one with positive, heartfelt memories. і думати про загиблу рідну людину з позитивними, щиросердними спогадами. The connection to the loved one does not go away. It transforms. І зв'язок з рідною людиною, він нікуди не дівається, він трансформується. An adaptive inner representation forms composed of positive memories and meaningful moments. Він перетворюється в адаптивні внутрішні репрезентації, які будуть включати в себе позитивні спогади та згадки про позитивні моменти, проведені разом. And this is what emerges when we do EMDR therapy. І оце те, що і виринає у людини, коли ми проводимо EMDR-терапію. Okay. So I have many slides. I will be giving a 3-day workshop in April, but I can give a little summary now. І слайдів у мене дуже багато, бо я готувався до триденного семінару в квітні, але деякі з цих слайдів переглянемо вже сьогодні. Okay, so grief is our reaction to loss. Так, горювання – це є наша реакція на втрату. We experience psychological, behavioral, social, physical reactions to loss. Це процес наших переживань певних психологічних, поведінкових, соціальних і фізичних реакцій на втрату. Oops. Sorry about that. Mourning, put it simply,
is the adaptation to the loss. А скорбота, так щоб сказати просто, це є адаптація до втрати. So the mourner reorients to life. Людина, яка знаходиться в скорботі, вона переорієнтовується на життя. So there's a reorientation involving the deceased loved one. Тобто тут є певна переорієнтація, яка включає в себе померлу рідну людину. So, as Terry Rando put it, there's the undoing of the ties that bound the mourner to the loved one when the person was alive. І за теорією Рандо є певні зв'язки, які пов'язують людину, яка з тою людиною, яка померла. Ці зв'язки почалися ще коли людина була живою. And the development of new ties appropriate to the person being dead. А далі треба змінити ці зв'язки відповідно до того ситуації, що рідна людина вже є мертвою. This is the transformation. Це є трансформація. The person is no longer here physically. Людина більше фізично з нами не присутня. But there will always be a connection and a relationship. Але з нею завжди буде зв'язок та певні стосунки. And as I said before, it's characterized by meaningful, heartfelt memories. І, як я вже казав перед цим, це буде характеризуватися щиросердними, сповненими змісту спогадами. Now, what if the memories are not good? Зараз деякі спогади не хороші. There was a traumatic childhood. Було, наприклад, травматичне дитинство. The loss can trigger the previous unresolved trauma involving the person who died. І втрата може стати тригером для попередніх невирішених втрат, включаючи і людину, яка померла. And so we treat the childhood trauma. Тому треба спочатку провести терапію дитячих травм. The therapeutic outcome, of course, is that our client is able to reprocess the trauma, І integrate the trauma. Терапевтичним результатом очікуваним це має бути те, що людина стане спроможною не лише опрацювати ці травми, але й інтегрувати ці травми. And it becomes something that happened that is not happening anymore. Ця травма перейде в розділ того, що сталося, а не відбувається зараз. And the trauma of my childhood certainly made me who I am today. І травма – це, мабуть, те, що зробило мене таким, яким я є сьогодні. But the trauma does not define who I am. Але травма не визначає, ким я є. In other words, we're able to reprocess the toxic relationships of our past. Іншими словами, ми маємо опрацювати токсичні процеси з нашого минулого. So, and of course, part of mourning, well, the mourner changes. The world is different. The mourner's different.
І, звісно, людина в скорботі змінюється, тому що світ змінюється, і людина в скорботі також змінюється. The mourner has to adapt to the loss by revising their assumptive world and their identity. І людина в скорботі повинна адаптуватися, пристосуватися до нового світу шляхом перегляду світу своїх припущень і своєї ідентичності. And the external world is different. Але і зовнішній світ змінюється. And now the person has to adapt І тепер людина the world повинна without the loved one. тепер людина повинна пристосуватися ще й до світу без рідної людини, The world is different, бо світ змінився. but still worth reinvesting in. Life can still be fulfilling. Але світ все одно вартий, щоб в нього реінвестувати, вкладатися. Світ все одно вартий того, щоб в ньому бути. So, want to say that as EMDR therapists, that one, we can provide support in the immediate aftermath of the loss. Ну, і як EMDR-терапевт можу сказати, що, по-перше, ми можемо надати певну підтримку одразу після втрати. And on an ongoing basis. Ну, і також можемо продовжувати далі і далі на постійній основі. To deal with past trauma. Для того, щоб справитися з травмами з минулого. So this might be a good time to show just a little video. Думаю, зараз хороша ідея показати коротеньке відео. Okay. And for 50%, the trauma was processed. І в половини з них, 50%, травма вже була опрацьована. For 25%, there was partial От в 25% resolution. відбувалось часткове розрішення, тобто часткове опрацювання травми. And for 25%, there was very little improvement. These were the complex people. А 25% отримували зовсім незначне покращення, і це були випадки комплексного ПТСР. All right. So in the beginning, a person may be in shock. They can't see how life can go on. So they need psychological support, psychological first aid. Ну, в перші моменти людина шокована, вона не знає, що далі робити, вона не знає, як далі жити. Людина потребує психологічної підтримки та психологічної першої допомоги. Now, last time I was in Ukraine, I had a session with a wife and older daughter, a teenage daughter of a soldier who was killed. Maybe it was 2 days after they found it out. І коли я був в Україні, у мене була сесія з жінкою і старшою донькою підлітком загиблого солдата. І ця зустріч у нас відбулась буквально через 2 дні після того, як вони дізнались цю новину. Their therapist was with me. Зі мною був терапевт їхній. And at that time, the wife and daughter both were numb, still somewhat in shock. В принципі, на той момент вони обидві, і донька, і мати були в стані заціпеніння, вони були в стані шоку. So it's the time to maybe explain the grieving process, that they're experiencing shock, that emotions will hit.
принципі, це був досить підходящий час, щоб пояснити їм, власне, як протікає процес горювання, пояснити, що зараз вони в стані шоку, що так, їхні емоції дещо пригнічені. I could listen to the concerns. Я зміг вислухати їхні скарги, The guilt. вислухати про провину. I didn't want him to go, but he went. Maybe I could have done more to stop him going. В принципі, хотів зробити так, щоб ця провина в них зменшилася, але мені цього не вдалося. Можливо, їм хотілося її відчувати. We could have had more children, so because if we had 3 children, he wouldn't have had to go. І вони мали цю провину, що чоловік пішов на війну, і вона казала про те, що якби ж у нас було більше дітей, якби ми мали 3 дітей, то тоді він би міг не йти на війну. So this is where we can listen. Ну і ми просто могли сидіти і навіть їх просто вислухати. Try and of course try to explain, too, that things happen beyond our control. Ну і також ми пояснювали їй, що деякі речі трапляються поза межами нашого контролю. But it was within a few weeks too, as the emotional impact hit, the therapist was able to continue to meet with the woman, and EMDR has been very helpful for this client in processing the loss. А потім, через кілька тижнів, коли їх накрило емоціями і їхній терапевт міг змогу продовжувати з ними зустрічі, то з'ясувало, що EMDR була досить корисною і дуже їм допомогла. Власне, цій жінці, дружині. All right. However, again, the clinical picture can be much more complicated. Однак клінічна картина може бути набагато складнішою. And the person's telling you they want to die. Коли люди кажуть вам, що вони хочуть померти. Well, there's not only the acute trauma. Але це може бути лише в стані гострої травми. But what's the history? Але просто дізнайтеся всю історію. Again, complicated grief will result not only from the trauma of the loss, but from previous unresolved loss and trauma. І знову ж таки, ускладнене горювання, воно виникає не лише внаслідок травми втрати, а також внаслідок і попередніх нерозрішених травм, внаслідок попередніх нерозрішених втрат. Including early childhood trauma. Включаючи і травми з раннього дитинства. Now let's understand that early childhood trauma is not only abuse or neglect. It's not only big T. Ну і також ми повинні розуміти, що рання дитяча травма – це не лише аб'юз, тобто насильство чи нехтування в дитинстві, тобто це не лише травма велике Т. It's also the seemingly small but very impactful moments. Це також можуть бути моменти, які на перший погляд здаються незначними, але насправді є дуже впливовими. Mother's angry look. Наприклад, мама в якийсь момент сердито на нього глянула. I needed help and dad ignored me. Мені треба була допомога, а батько мене проігнорив. Mommy and daddy argued all the time. Мама і тато весь час сваряться. Daddy drank a lot and then he was mean. Батько багато п'є і тоді стає дуже грубим. So
this kind of home atmosphere, traumatic conditions, of course, underlies problems in life. Ну і оця домашня атмосфера, звісно, ще підкреслює певні життєві проблеми в старшому віці. And will complicate the grief. І також воно буде ускладнювати горювання. So with the person where there's been a loss and is feeling suicidal, what is the history? What is feeding this distress besides the loss? Тому якщо у вас є людина, яка переживає якусь певну втрату і є суїцидальні думки, треба подивитись, що лежить в основі, що підгодовує цей стрес. Well, what I say to people that again, just you know, they're devastated and they can't see a future. They can't see how life can ever be good again. І коли я розмовляю з людьми, які не бачать свого майбутнього, які навіть не уявляють, що життя знову може бути хорошим. And what I'd say to them is that it's very normal to feel this way right now. То я їм зазвичай кажу, що почуватися зараз саме так, це досить нормально. But it will get better. Але далі буде краще. And 3 years from now, you will be able to look back and see how much life has changed. А ще через 3 роки від сьогодні ви побачите, наскільки все зміниться і наскільки життя ваше зміниться. You can't see that right now. Просто зараз ви це не можете побачити. But I know because I've worked with many people in your situation. Але я просто це знаю, бо я працював з багатьма людьми, які перебували в такій ситуації, як і ви. I know you don't believe it, Я знаю, що ви мені не вірите, поки що. but that's what will happen. Але це точно станеться. And I also work in conjunction with support group. If it's a wife, there's other wives of, like, for example, of policemen or soldiers who've been killed to provide that support. Ну, і я також дуже часто працюю разом з групою підтримки і спрямовую людину туди. Наприклад, якщо це група підтримки тематична, наприклад, для дружин загиблих воїнів, чи для дружин, чи родичів загиблих поліцейських. Then in more complex cases, there's worse trauma. Ну, але також у мене було дуже багато інших, більш складних випадків, коли ці процеси були сильніші. I can give, just show a little bit of a tape too. So let me find this a quick videotape. У мене також є запис коротенький, який може бути And just гарним pray a little, прикладом. just a little brief. Тому зараз знайду цей запис і коротенько вам покажу, бо це може бути гарним прикладом на це питання. Young. І, можливо, там є якісь частини особистості, які почуваються малими. And I like to ask, do you want to die, or is it that you just want to get away from the pain? That's so awful. Тоді я питаю, чи дійсно ви хочете померти, чи ви просто хочете позбутися від оцього болю, який дійсно жахливий. And usually, most often, there's been some exceptions. The client says, I was just trying to get away from the pain. It's too much pain. І зазвичай, дуже часто, буквально було пару винятків, коли людина каже, що я хочу просто позбутися цього болю, бо цього болю забагато. So it's an important question and an important answer, because we can say then, let's see what we can do
to help you deal with the pain. Ну і це досить важливе питання, тому що відповідь на нього дуже важлива. Ми тоді починаємо говорити про те, а давайте подумаємо про те, а що ми можемо зробити, щоб полегшити ваш біль. Or the person may say, I just can't see the future. It's terrible. I'm alone. It's awful. Або може людина може сказати, що я просто не бачу майбутнього, і воно жахливе, я дуже самотній. And here I'd like to respond that, you know, I hear your pain and I wonder what has happened in your life that is contributing to this pain right now. І тут можна сказати, що так, я чую ваш біль, і я можу тільки уявити, що відбулося в вашому житті, що пов'язане з цим болем, який ви зараз відчуваєте. I would really like to hear what's happened. І мені дійсно дуже хотілося би почути, а що у вас сталося. Okay. So we have the psychological support, but again, remember psychological first aid too, the external support. Ну і так, значить, у нас є психологічна підтримка, але також не забувайте про первинну психологічну допомогу, тобто певну зовнішню підтримку. Okay, so as I'm noticing wondering if it's time for a short break and then we can come back. I have some other slides I'd like to show you. Якщо клієнт каже ні. Під час запитання, чи можете ви справитися, що якщо клієнт скаже ні? A question from Dana. So what if after the question to the client, what do you think? Can you cope with it? Can you deal with it? What if the client's answer is no? So then we would explore that further, and I would know that I would have to provide more concrete support and structure and help the client access available resources. Тоді я буду досліджувати це питання більш глибше і також буду вже більш прицільно давати певну підтримку і будемо з клієнтом досліджувати всі доступні ресурси. I know I would have to provide more support. Я тоді просто знаю, що мені треба надати більше підтримки. Thank you. So the next question. Okay. Далі питання від Олександри. Які типові негативні когніції у клієнта на цьому етапі? Question from Alexandra. So what are the typical negative cognitions of a client at this stage? So it can be all the different things. Вони можуть бути дуже різними. Certainly it can be, in the beginning, it's my fault. Звісно, на початкових етапах може бути це моя вина, я в цьому винен. Which would be, emotional logic. Це буде, в принципі, відповідно до певної емоційної логіки. It can be, I'm not safe. I'm not safe in the world. Може бути, я не є в безпеці, я тепер в цьому світі не почуваюся в безпеці. I'm powerless. Я безсиле. Especially if the mourner was dependent on the person who died, of course, the trauma is worse.
І оце відчуття безсилля. Я безсилий, особливо якщо людина залежна була і була досить сильно залежна від людини, яка померла. І тоді травма буде ще гіршою. And it can be I'm alone. Також когніції можуть бути я сам. And I'm залишився. alone can feel very unsafe. І оце відчуття я залишився сам, воно може відчуватися, як ніби людина почувається досить в небезпечному середовищі. For a young child, being alone is well, it's a good term for it, annihilation anxiety. Наприклад, для маленької дитини, яка залишається сама, то це відчуття я сам залишився, це може стати хорошим підґрунтям в подальшому для тривоги стосовно всього незнайомого. So when I hear somebody telling me how being alone is devastating, then I'm curious about early childhood issues of neglect or abandonment and being alone. Тому, коли хтось із клієнтів мені каже, що відчуття самотності для нього є просто спустошуючим, руйнуючим, то я завжди задаю додаткові питання, намагаючись з'ясувати, що в нього є з дитинства, тобто чи немає там якихось епізодів насильства, епізодів нехтування або якихось інших епізодів залишення на самоті без догляду. Yeah. So, okay. Anything else that Okay, so about this session, so there is a request about to watch this video in whole video with the mother who lost her son. Yes, what about her? The request to watch the whole video. Can we watch the whole video with the mother? I'm not going to be able to do that. No. Питання, чи можна побачити повністю відео? Ні, на жаль, не можна. In this context. Через певні контексти. So the next question is also about this. How many sessions did you hold with the mother who lose her son? Питання від Олени. Скільки сесій було проведено з першою жінкою, яка втратила сина? Volodymyr did a lot of follow-up. And has a lot of programs. And I believe she participated in some of these programs, which were quite helpful for her. В принципі, далі після цього її підхопив Володимир. Я знаю, що у Володимира є дуже багато різних проєктів, багато різних груп. Я думаю, що вона стала учасницею тих певних проєктів і що це їй допомогло. So, there was a whole package. Тобто там була ціла пачка всього різного. Thank you. І питання від Наталії, чи Роджер працює з цими моментами по стандартному протоколу, і питання про позитивні когніції, чи в цьому випадку ми самі пропонуємо на етапі інсталяції, якщо на початку людині складно сформулювати. The next question from Natalia. So, do you work with these moments? I mean, probably this crisis first moments. So, do you work with those moments by standard EMDR protocol? Yes, I do. But the standard protocol is very flexible. Так, працюю по стандартному протоколу, але стандартний протокол, він досить гнучкий. We can use EMD. Тут ми можемо застосовувати навіть EMD. Or more refocused reprocessing. Або певного репроцесуалізації з зміною фокусу. In other words, we have some control over how deep things go, because we can go back to target more often.
От. І в цьому процесі ми можемо мати глибший контроль над нашою мішенню, тому що ми тоді частіше повертаємося до мішені. So, and of course, there's recent event protocols. Ну, і також існує ще ж протокол для нещодавніх подій. There's Flash. От. Є також флеш-протокол. Which is, and there's other methodologies as well that are helpful for calming and providing psychological first aid. Ну, і також є інші методологічні моменти, які допоможуть заспокоїти та надати первинну психологічну допомогу. And thank you very much. And the next question about the positive cognitions in this case. So are we offering positive cognitions by ourselves at the installation stage if at the beginning it's hard for the person to make a positive cognition? Yeah. Well, let me say it can be very difficult to get a negative cognition or a positive cognition because there's so much emotion. In which case, there's times we proceed with processing without the negative cognition. Ну, хочу сказати, що сформулювати позитивні когніції іноді буває так же складно, як і сформулювати і негативні когніції. Тобто людині взагалі складно сформулювати когніції, тому що людина переповнена емоціями, і буває так, що ми і саму репроцесуалізацію робимо без когніцій. And at the very end, if there's not a positive cognition, we can ask our client to bring up the target, ask what's there now and what's different. А якщо процес уже добігає кінця, і в людини все одно нема позитивних когніцій, тоді ми можемо знову повернути людину до мішені і запитати, що саме змінилося. And then we can evolve a positive cognition. І тоді ми можемо з цього сформулювати, тобто викликати цим позитивну когніцію. And remember what a negative cognition is. А також пам'ятаєте, що таке негативна когніція? It's the meaning of that moment to the self. Це є значення того негативного моменту для я людини. And a positive cognition is a therapeutic goal. От. А позитивна когніція – це і наша терапевтична мета. So it's worthwhile to take the time you need to get a good negative cognition because that's just good therapy. Тому іноді треба використати достатньо часу для того, щоб правильно сформулювати негативну когніцію, тому що від цього залежить хороша терапія. Okay. Okay, thank you. So Wow. let me show some slides for a little while and we'll come back. Окей. Добре, тоді зараз трохи повернемося до слайдів і потім ще повернемося до питань. Loss of a loved one shatters a person's assumptive world. Втрата рідної людини. Втрата рідної людини завжди розхитує світ припущень людини. So let me just explain. The assumptive world is the conceptual system based on a set of assumptions about the world, the self, and others that composes a world view to help us make sense of the world and a world within it. Давайте спочатку трошки розкажу про те, що таке світ припущень або припустимий світ.
Припустимий світ – це певна концепція думок, певних припущень людини про світ, про себе і про інших в цьому світі. І ці припущення формують певний світогляд людини, що, на думку людини, має сенс в цьому житті, а що ні. And it's this assumptive world that gets violated. І тут відбувається так, що над цим світом припущень здійснюється якесь насилля. It's these basic assumptions that, for example, it's a benign universe. Nothing bad will happen to me. І основні припущення людини щодо світу, в якому вона існує, вони можуть бути дуже різними і можуть бути, наприклад, такими різко позитивними. Наприклад, цей світ дуже справедливий і зі мною нічого поганого не може стати. It's a meaningful world where there's control. Цей світ сповнений сенсом і я можу його контролювати. And bad things don't happen to good people. Або, наприклад, що погані речі трапляються лише з поганими людьми. Okay, so these are the kind of worldviews that get shattered. Ну, і оце є деякі з можливих припущень, певних світоглядів людей, які можуть просто знищитись. And this makes the loss traumatic. І це робить цю подію ще більш травматичною. So the mourner grapples with meaning. How could this happen? It doesn't make sense. Також, коли відбувається втручання в світ наших припущень, тоді відбувається також певне розхитування моменту сенсів. Тобто, чи і досі має сенс те, що для мене мало до цього. Questioning one's faith. Where's God? Why would God permit this? Також тоді ще починається і питання до Бога. А де ж ти був, Боже? Як же ж ти це допустив? And preoccupation with causality. As human beings, we try to make meaning. We try to understand. And some things are too much to understand. Також люди починають занадто сильно перейматися причинністю цієї події, шукати якийсь в ній сенс, якісь зв'язки, але, на жаль, дуже багато в нашому світі відбувається такого, що ми не можемо зрозуміти. Of course, feelings of guilt. I should have been able to do more. Також виникає почуття провини, що я повинен був зробити більше. And preoccupation with the deceased suffering. І також занадто сильна зосередженість на стражданнях померлого. And I can show you a video about that. І про це я вам також покажу відео. So, everybody grieves in their own way. І кожен скорбить в свій власний спосіб. So, what are the mediators? What determines? Так, хто ж може бути посередниками скорботи? Хто може на це Who впливати? died? По-перше, це має значення, хто був померлим, хто помер. And of course, the nature of the attachment and the relationship. Ну і, звісно ж, має значення характер стосунків з померлим та прив'язаності до нього. How strong was the relationship? How secure was it? Наскільки сильними та безпечними були ці прив'язаності, надійними? Or ambivalence and conflict? Чи вони були конфліктними, чи стосунки були амбівалентними? Were they dependent on the person? А можливо, була певна залежність від цієї людини. And of course, how the person died. Також як спосіб, в який людина померла. How close were they? Proximity. Як близько ви були до моменту смерті. And I know for so many people in Ukraine, your client, or they were right there at the bombing. They survived, but loved ones died.
І я дуже знаю, що в Україні досить часто є така ситуація, коли люди разом були під час бомбардування, але хтось вижив, а їхні рідні загинули. Sudden, unexpected, and violence complicates the mourning. І смерті, які відбуваються раптово, неочікувано або насильницькі смерті, це саме ті фактори, які ускладнюють процес скорботи. And multiple losses. І також множинні втрати. Losing several family members at once. Наприклад, втратити кількох членів родини одночасно. And of course, this complicates the mourning. Звісно, цей фактор також ускладнює горювання і скорботу. It was preventable. Також фактор, наскільки цій смерті можна було запобігти. Or ambiguous. We don't know how the person died. Або також моменти невизначеності, коли ми не знаємо, як саме людина померла. Okay, or stigmatized death. So maybe AIDS or suicide for many people can have a stigma. Також стигматизовані смерті, певні смерті в певному віці, або, наприклад, смерть від самогубства, також в багатьох суспільствах є стигматизованими. And of course, history. Ще також, звісно, історичні аспекти, скажімо так. Previous losses. От. Попередні втрати цієї людини. Previous trauma. Попередні травми. And their mental health. Somebody who has a history of anxiety or depression, and now there's a loss, it's going to make everything worse. Також стан психічного здоров'я людини. Якщо у людини, наприклад, попередньо вже спостерігалась депресія або тривожні розлади, то, звісно, це також вплине в гіршу сторону на переживання втрати. So, perceived social support, too, is a factor. How much support is there? Також отримана соціальна підтримка також є таким фактором. Тобто, як багато підтримки людина отримала. And how much stress is already in the person's life? І також скільки стресу є на зараз в житті цієї людини. So, there's some very stressful conditions with continued bombings, loss of power, and other hardships caused by the war. So when there's a death, it's the mourning is very complicated. Тому що так, бувають ще різні зовнішні обставини, наприклад, наслідки обстрілу, постійні інші обстріли, також відсутність електрики. От це те, що ніби не є прямими наслідками власне смерті, загибелі, але це те, що теж ускладнює процес горювання. The extent of the trauma or traumatic circumstances. Також, власне, обставини травми, за яких обставин відбулася ця травма. And attachment style. І також стиль прив'язаності. So, this is the important slide. The loss of a significant person in adulthood will evoke many of the same feelings that accompanied separation from an attachment figure in childhood.
А цей слайд дуже важливий і також важливе твердження, що втрата значимої особи в дорослому віці розбудить дуже багато таких самих почуттів, які супроводжували сепарацію від фігури прив'язаності в дитинстві. When there's a death, particularly a sudden, unexpected, violent death, Якщо є смерть, особливо якщо це раптова, неочікувана, і особливо якщо це насильницька смерть, will start to evoke the same response. There'll be the same response to loss of connection that caused such distress when the client was young, as a child. то така травма, вона почне викликати такі самі відповіді, такі самі реакції і також пробуджувати такі самі зв'язки, які відбувалися в дитячому віці під час втрати когось, хто був фігурою прив'язаності, під час сепарації з ними. So, those early child caregiver interactions impact how a person grieves. Тобто оті взаємодії, які відбувалися в ранньому дитинстві з фігурою прив'язаності, вони дуже багато в чому визначають, як в подальшому людина буде горювати. So, people with insecure attachments have a more problematic adaptation to the loss. Тобто люди з ненадійною прив'язаністю, вони швидше за все будуть мати набагато більше проблем в переживанні втрати. Okay. So, I'm sure you're seeing many complicated grief reactions. Я впевнений, що ви зустрічались з дуже багатьма різними складними реакціями на горе. Not only because of traumatic circumstances, but because it evokes earlier developmental trauma. І вони складні не лише через, власне, ті обставини, травматичні обставини травми, але також і через те, що вони знову ж таки пробуджують по-новому старі дитячі травми. Are you finding this? Чи ви таке спостерігали в своїй роботі? Чи спостерігали ви, що травма ускладнена саме через те, що викликає спогади про дитячі? Yes, people are saying yes. Yeah. Okay. So, just a little bit more. There's many models, and I'll talk more about this in April when I come. Тут дуже багато є різних моделей, моделей горювання, але більше про це поговоримо вже в квітні. Let me talk about complicated mourning now. Давайте зараз трохи поговоримо про ускладнену скорботу. Now, for most people, grief subsides with time. Для дуже багатьох людей спостерігається тенденція зменшення горя з плином часу. But for 10 to 12%, the grief persists. But it's nearly 50% when there's a traumatic loss. Для більшості, тобто інтенсивність знижується, лише 10-12% людей з плином часу відчувають таке саме сильне горювання. Але після травматичної втрати, то приблизно в 50% людей горювання триває більше, ніж. So, one of the ways to think about complicated grief, well,
that the loss, the permanence of the loss is too much to realize. It's too much. От, і тому ще одна з ознак ускладненого горювання можна назвати, що людину супроводжує дуже багато різних почуттів, які вона намагається усвідомити, але це забагато. Їх забагато для того, щоб їх всіх усвідомити. So there are attempts, there's, two attempts to deny, repress, or avoid aspects of the loss, its pain, and the full realization of the implications. Тому для проживання ускладненої скорботи є дві спроби, тобто два типи спроб, як його прожити. Перша – це заперечити, знову ж таки, пригнітити або уникати різні аспекти втрати, аспекти болю, і також повністю намагатися усвідомити, також заперечувати повне усвідомлення всіх аспектів тих наслідків цієї втрати. Or the mourner needs to hold on to and avoid relinquishing the lost loved one. А другим шляхом можна спробувати продовжувати переживати ці почуття і також уникати відсторонення від втраченого загиблого рідного. So the inability to move from a state in which awareness of the death, there's the fear, the pain, and the yearning, and this interferes with the mourner's ability to engage in normal everyday tasks. І також іноді буває, що людина не спроможна рухатися від стану усвідомлення цієї смерті, яка часто супроводжується страхом, біллю, плачем, риданням, і це може втрутитися в щоденне життя людини, яка в скорботі, і завадити їй виконувати свої щоденні буденні завдання. And Kosminski and Jordan write that complicated mourning is similar to the infant, the baby, preoccupied with reestablishing a tolerable level of proximity to a caregiver. І Космінський і Джордан казали, що переживання ускладненої скорботи, воно дуже схоже на маленьку дитину, на немовля, яке весь час занадто сильно переймається певним відновленням приємлемого для нього рівня близькості з людиною, яка про нього турбується. So complicated mourning. Well, let's get some other slides here. Prolonged grief disorder. Так, розлад подовженого горювання. Involves intense, painful emotions that persist for more than a year. Це розлад, який включає в себе надмірні болючі емоції, які присутні протягом більше, ніж 1 рік. Or more than 6 months in children after the loss of a loved one. Більше, ніж 1 рік для дорослих і більше, ніж 6 місяців для дітей після втрати близької людини. That's in the United States. In Europe, ICD-11, it's 6 months, not 12 months. От, але це за ДСМ, за американською класифікацією. Європа використовує класифікацію МКХ, тому там для обох термін 6 місяців. Немає терміну 1 рік для дорослих. Для дорослих і дітей 6 місяців. And there's many terms for this. So, complicated grief, traumatic grief, persistent complex bereavement disorder. There's been a lot of terms.
І також для цього стану є дуже багато інших різних назв. Тобто розлад подовженого горювання ще також називають ускладнене горювання, травматичне горювання або подовжений розлад в нас розлад подовженого переживання складної втрати. The major symptoms. І так, основні симптоми розладу подовженого горювання. Intense sorrow and pain and rumination over the loss. Надмірна туга, біль і румінації стосовно втрати близької людини. That's all the person can focus on. They can only just focused on the death. То це все, на чому людина зосереджена. Людина весь час сфокусована лише на самому факту смерті. Extreme focus on reminders of the loved one. Також надзвичайно сильне зосередження на моментах, які нагадують про померлого. Or excessive avoidance. Або нав'язливе уникання таких нагадувань. Intense and persistent longing or pining. Надмірне або постійне присутнє туга за людиною, яка померла, або постійне сумування за цією людиною. Problems accepting the death. Також проблеми з, власне, прийняттям цієї смерті. Okay, or again, if there's avoidant attachment style, numbness, detachment. No Або, feeling. що більш характерно для людей з уникаючим стилем прив'язаності, це оніміння або повна відстороненість. And again, underline these symptoms. Well, the research shows there is a connection to insecure attachments. І знову ще раз наголошу на тому, що дослідження показали, що в основі багатьох цих розладів лежить, власне, ненадійна прив'язаність. So, the person rarely enjoys any activity, has very few positive thoughts. Також людина дуже рідко насолоджується будь-якою діяльністю і також має дуже мало позитивних думок. And the person may experience many of the normal, or the emotions of normal grief, but rather than coming in waves, usually it's experienced in waves. The grief emotions remain constant despite any comfort and support that's received from others. І також людина може переживати дуже багато емоцій нормального горювання, але на відміну від того, що вони накатують хвилями, тобто в нормі горювання переживається як хвилеподібно. Тобто воно приходить до людини і уходить. Але в цьому випадку такі переживання вони є постійними, незважаючи ні на які намагання заспокоїти людину чи спроби підтримки, які намагаються надати інші. And so people with a history of mental health issues, as I've talked about, are more likely to be diagnosed with prolonged grief disorder. Ну і також, як я вже казав, що люди з певними розладами ментального здоров'я, вони також швидше за все будуть мати розлад подовженого горювання після якоїсь втрати. So, of course, here's the AIP model. Це, бачите, тут схему терапії. What is the AP? Tell it please now. Adaptive information processing model, which guides EMDR therapy. От це схема терапії EMDR відповідно до моделі
адаптивної репрезентації. But before I go on, I wanted to see if there's any questions or comments on what I just presented. Яка Мгм. лінія? Well, we have some more. На англійському Окей. язикі, Юля. Мгм. Можливо, є ще якісь запитання чи коментарі зараз? В чаті є. Щас знайду. Мгм. There were some good questions still. Hmm. Мгм. А чого без ПДВ? Вимкніть, будь ласка, мікрофони. Ось питання. Якщо в когось є якісь питання чи коментарі, то, будь ласка, кажіть. Мгм. Питання від Ольги. Якщо людина не мала змоги поховати або тіло втрачено, що робити? A question from Olga. So, what if a person could not have a possibility to bury the body, or the body was lost? What should we do? This really complicates it. Not having a body complicates the grief. Okay. It can interfere with any sense of closure. Ну, це тоді дуже складний випадок, тому що кожен будь-який випадок відсутності тіла, він значно ускладнює процес горювання, тому що він вторгається, власне, в процес завершення, закриття цього процесу. Or like some is happening in Ukraine, the loved one that was kidnapped, taken to Russia. Або, наприклад, як те, що часто відбувається в Україні, коли когось з близьких викрали і забрали в Росію. And you just don't know what happened. І тоді ви просто не знаєте, що взагалі відбувається з цією людиною. So these are terrible situations. Ну, і, звісно, це жахливі ситуації. And we go to target. We would still target, starting with the ground zero, the moment they were told the news, or the moment of realization when it became real. We can at least start with that. Але тоді все одно ми беремо за мішень цю подію і працюємо з моментом, саме з того моменту, коли або ви отримали новину про цю смерть, або з моментом, коли ви усвідомили, що ця подія сталася. And what happens is, again, hopefully the person can start to integrate the loss to where this is something terrible that has happened and I may never know what happened. Ну і далі ми рухаємося в напрямку інтеграції взагалі самого цього процесу такої втрати, що я достеменно не знаю, що сталося, і, можливо, я ніколи і достеменно не дізнаюся, що саме там сталося. And the mourner has to accept and live with the fact they may never know. І людина в скорботі повинна прийняти той факт, що, можливо, вона ніколи не дізнається, що сталося, і жити далі з цим фактом. Okay. Mm-hmm. Now, if it's somebody who was kidnapped, again, we don't know, but there can be hope. А далі, якщо йдеться про когось, кого викрали, знову ж таки, ми не знаємо, що там відбулося, але тут завжди є надія. In circumstances where there was a bombing and no body, like for us, it was September 11th with the World Trade Center. So many bodies not recovered. They were dust.
Ну, наприклад, якщо відбулася така ситуація, що був обстріл і бомбування в тому районі, і тіло може бути, ну, якби в тому стані, що його і не знайдуть, тому що, наприклад, в Нью-Йорку під час події 11 вересня дуже багато тіл просто не знайшли, бо їх неможливо було знайти. Вони внаслідок тої катастрофи перетворились на пилюку. And of course, that same kind of horror has happened, much more than September 11th in Ukraine. Ну, але, звісно, зараз в Україні відбуваються набагато більше жахливіші події, ніж то було того 11 вересня. And not having a body makes it worse, but you can probably you help the mourner realize that they probably died in the explosion even when there's no body. And І, this is an element we need to bring in when we use EMDR. От. Ну і можливо, ну, тоді, коли тіло відсутнє, то це значно ускладнює взагалі процес горювання, але ми повинні з людиною в скорботі працювати в тому напрямку, що можливо ця людина загинула там під цього обстрілу чи цього бомбування. І от саме цей момент ми також маємо винести в EMDR. So what EMDR can, EMDR is not going to take away appropriate emotion of sadness or missing. Ну, звісно, EMDR не забере оті відповідні до ситуації емоції, скучати, сумувати за людиною і також тужити за людиною. What it can do is help the person just continue to live and engage in life even though this is happening. І все, що я можу як терапевт, це допомогти людині просто продовжувати жити життя, включаючись в різні життєві процеси, незважаючи на те, що сталося. And it can help the mourner develop an adaptive inner representation composed of good memories, positive memories. От, і це також допоможе людині в скорботі створити адаптивні внутрішні репрезентації, тобто якісь позитивні спогади, пов'язані з людиною померлою. And again, I'll illustrate some of this with a videotape. І знову ж таки, в мене теж є дуже хороший відеоприклад цього, тому, можливо, вам його покажу. Thank you. The next question. Питання від Тетяни. Як працюємо з тривалим запереченням втрати? The question from Тетяна. How can we work with the long-lasting denial of the loss? So when a person for a very long time denies a loss. Yes, that's so at some point, maybe a year later, you ask the person, what do you think happened? Ну, в такому випадку десь пізніше, можливо, там навіть через рік ви можете запитати людину, а на вашу думку, що ж там сталося? And that's, again, it can really be too much to accept the reality of it. It's too much. Але, знову ж таки, може бути такий момент, що це буде забагато. Тобто для людини зараз забагато прийняти всю реальність. And I would also want to know if there's, again, that earlier trauma, attachment-related trauma from childhood, or other unresolved losses and trauma from the past. Ну і також це теж може ще бути пов'язане і ускладнюватися різними дитячими травмами та різними нерозрішеними попередніми травмами та втратами. Thank you. Олена, ви підняли руку. Okay, Elena. Так. Okay.
Олена, ви підняли руку, ви хочете щось питати? Вибач, це випадково. Mm-hmm. So Alana did it accidentally, but still we have some questions in chat. Yeah. Would you like to follow with the questions? Solomon? Yeah, go ahead. Mhm. Угу. Так. Питання від Оксани. Якщо є раніші травмування та проблеми з прив'язаністю, то з чого починаємо терапію? З втрати чи з раніших травм, чи травм прив'язаності, чи одночасно? A question from Oksana. So, what if we have some earlier traumas or problems with attachments? So, what would we start the therapy with? With the recent loss or with the previous traumas or the attachment trauma, or should we maintain them all together? So when the person meets criteria for processing, you can start with the one that's most felt. От, якщо людина взагалі відповідає всім критеріям опрацювання травми, тоді починайте з того процесу, з того симптому, з того, що для неї найбільше відчувається, тобто, що найгостріше на даний момент. So that may be the more recent death, but in some cases it is a past memory. Тому, можливо, ніби в більшості випадків це буде нещодавня втрата, але також буває так, що ніби найгострішим почуттям на зараз це буде щось із минулого. So I worked with a woman whose husband was killed. І я одного разу працював з жінкою, чиєго чоловіка було вбито, But it triggered her father telling her that he was going to kill himself. She was maybe 13 at the time, and her father said he was going to kill himself, and 3 days later he did. але в неї це стало тригером для спогадів, що її батько часто її лякав тим, що він накладе на себе руки. І вона згадувала, що коли їй було 13, батько їй якось знову ж таки сказав, що він накладе на себе руки, він себе вб'є, а через 3 дні він спробував це зробити. So, which one is more felt? Which one's more in the face? Тобто, що з цього сильніше відчувається? Тобто, що з цього на обличчі зараз? So we started with the husband, and then the issues from the father came up. Тобто, спочатку ми почали з роботи над її втратою чоловіка, тобто, що чоловік себе вбив, чоловіка вбили, а потім уже внаслідок цього піднялися оці аспекти з її батьком. Then you have a choice to either go with what's coming up. Тоді у вас є вибір, постає перед вами вибір, чи працювати з тим, що піднялося зараз, Or what I did, because we were running out of time, I said, this is very important. So with honor, let's put it away till next session. And we finished with our original target. Але, і що зробив, власне, я на тій сесії, оскільки в нас вже було мало часу, я сказав, що так, ці аспекти, які піднялися, вони надзвичайно важливі, але з усією повагою до них, давай ми їх поки що відкладемо, і ми повернулись до завершення роботи з оригінальною, тобто з першою мішенью, з якої починали. So if there'd been more time, I would have continued with what was coming up. Тому, якби було в мене більше часу, то я би продовжував працювати з тим, що піднялось. So again, with EMDR therapy, we have many choice points. Знову ж таки, працюючи в EMDR, ми маємо дуже багато різних точок вибору. So again, just to illustrate, and let me just show this slide again. І так, щоб проілюструвати цю відповідь, хто хотів схему слайду, будь ласка. Typically, we'll start with the trauma of the loss, the moment of shock, like getting the news. Якби типово ми починаємо, власне, з останньої втрати, і типово ми починаємо з шокового моменту, зазвичай це момент отримання інформації, цієї новини.
or there may be negative images from the hospital, from the funeral. А можливо, це якісь негативні образи з лікарні чи з похорону. From one you wife in Ukraine who I worked with, she texted her husband who was at the front and he did not answer back, and that's when she knew something happened. От, наприклад, для однієї з дружин загиблого українського солдата таким моментом був момент, коли вона йому написала повідомлення, а він їй не відповів. І тут вона зрозуміла, що щось з ним сталося. There may be negative memories connected to the deceased. The person who died is the person who hit me. Або, наприклад, це можуть бути негативні спогади, пов'язані з померлим. Наприклад, померлий – це та людина, яка мене била. And then, of course, there's present triggers and future templates. Ну, і також, звісно, ми ще й працюємо з тригерами з теперішнього і шаблонами майбутнього. But if grief is complicated or reprocessing is blocked, that's when we have to deal with the earlier emotional material. От, але якщо ми бачимо, що процес роботи ускладнений або, власне, репроцесуалізація застопорилася, то це точно для нас є ознакою, що, значить, нам зараз треба мати справу з попереднім емоційним матеріалом. That's what's in yellow here. If the grief is complicated, reprocessing blocked, we target. І оце, власне, те, що тут виділено жовтеньким. Якщо горювання ускладнене або репроцесуалізація блокується, тоді беремо за мішень. Попередні втрати, травми, спогади, пов'язані з прив'язаністю або теми негативних когніцій. So with the woman, I showed you on the videotape with the woman that the critical voices that come from a very controlling and abusive mother. Тому, якщо згадати оте відео про жінку з Австралії, яка до сих пір чула голос своєї критикуючої та досить таки жорстокої матері, This is what we needed to deal with first. то тоді найперше, з чим треба справлятися, то це з цим. So we focused on her father's death. We had identified a target. І тому в роботі з цією жінкою, про яку я говорив, коли ми в неї випливли ці аспекти смерті батька, то нам треба було знайти ще і момент мішені для цього аспекту. But it was triggering her trauma not from childhood and that had continued in her life. So that's where we needed to go, starting with the past. Тобто ми тоді бачимо, що це було певним тригером, яке вело цю всю травму через все її життя. Тому в цьому випадку так, нам треба було почати працювати з моментами з минулого. So we targeted a specific memory involving the mother when she was young. Тоді ми взяли за мішень оці специфічні спогади, спогади з її дитинства. Також вони включали ще її маму. But as you saw, the critical voices started to get evoked. So then we had to work with her inner critical voice part. От, і тоді, як ви бачили на відео, у цієї жінки почали з'являтися ці критикуючі голоси її мами. І тоді нам довелося ще і працювати з цією частиною, ще з частиною її мами. And it was after processing some of this childhood trauma and working with her parts that she could then start to mourn
her father. І тут нам спочатку треба опрацювати всі її частини, і, зокрема, і її ці дитячі частини, які чують критикуючий голос матері, і лише після цього в неї почнеться нормальний процес скорботи за своїм батьком. Мгм. Okay. Thank you. So the next question. So we have a lot of questions about the April course, but is it a question to you or to Volodymyr probably? Okay. Uh, So we have a lot of questions about the April course, but probably it's a Yeah. question to Volodymyr or to you, Roger. Well, the April course is sponsored, is being organized by EMDR Ukraine. Багато питань бачу в чаті про курс в квітні. Це буде курс, який буде спонсоруватися організацією EMDR Україна. And there are some extra days I'm having for a program that will be organized by Volodymyr. Мгм. І в мене там теж буде кілька днів я буду вести, і їх мені організовує Володимир. Okay. And then sometimes there in the evening, I have time to have some personal sessions. От, і також там іноді по вечорам в мене буде час на проведення якихось особистих сесій. Thank As you very much. So Мгм. beyond that, I'm not, I don't know how it's being organized. Мгм. I just know how I'm getting to Lviv. Thank you. So Тобто, then, на це, then see what happens. тобто на це питання вам пізніше відповість Володимир. І тоді наступне питання від Наталії. Чи є якісь особливості ведення невизначеної втрати, коли не знайдене тіло? A question from Natalia. So, are there any peculiarities of working with ambiguous loss if when we don't have the body? So I would treat it the same way. Мгм. Ну, тут я працював би так само, як щойно розказував. So we start with as I'm thinking of September 11th. Starting with getting the news that I'm working with the wife of a first responder, and the moment she's told that they can't find the body, that was the moment we went in on. That was the worst moment. От. Ну, тут також ми беремо за ціль, за мішень, беремо найгірший момент і, наприклад, ну, при невизначеній втраті. От. І це також може бути момент, коли дізналися, що в принципі щось сталося. От. Тобто я працював з однією дружиною працівника служби швидкого реагування, який брав участь в ліквідації наслідків 9 вересня. І там з нею ми і також за мішень брали той момент, коли вона дізналася, що, в принципі, там щось сталося, що її чоловік там попав в якийсь вир подій. Okay. So the issues are more complicated because there isn't a body and there may be distress over that we continue to process. So the processing can be more intense because there's not going to be the same level of closure. Але також ті моменти, коли відсутнє тіло, тут всі переживання можуть бути набагато сильнішими, і всі процеси можуть відбуватися і переживатися також набагато сильніше, тому що оцей сам факт відсутності тіла, він не дає нам можливості завершення. But we're still going to start with that worst moment. Але завжди ми починаємо з найгіршого моменту. Moment of shock, moment of impact. Шокуючий момент, тобто той момент, який спричинив найбільший вплив. Or the moment of realization.
або момент, власне, усвідомлення. Тобто, коли людина зрозуміла, що те, що сталося, воно реальне. Again, with complex trauma, you have to evaluate how much stabilization does the person need. Знову ж таки, якщо йдеться про комплексну травму, завжди треба думати про те, а наскільки багато стабілізації треба цій людині. So if there's complex trauma, that can also mean that there's been a division in the personality in the parts. Тому, якщо у нас є комплексна травма, то там досить часто спостерігається розділення особистості на частини. With one or more parts engaged in everyday living and one or more parts holding the trauma. Коли одна або більше частин досить сильно включені в щоденне життя, а одна або більше частин досить сильно включені в травму. And there's a phobic avoidance of traumatic memories. І також там присутнє фобічне уникання травматичних спогадів. So when there's complex trauma or dissociation, starting with standard protocol can be too much for the client. Тому, якщо ми говоримо про дисоціацію, спричинену травмою, то починати зі стандартного EMDR протокола для клієнта може бути занадто багато. And then we need to work with the different parts of the personality. А тут нам треба робота з частинами особистості. Before we target the worst moment with EMDR therapy. Перш ніж ми почнемо шукати мішень – найгірший момент для роботи у опрацюванні шляхом EMDR. Just another example of a client I worked with, the mother died. Наведу вам ще один приклад клієнта. Померла мама. And this is a client with a sexual abuse history. А це був клієнт, в анамнезі в якого було сексуальне насилля. And also mother had been very neglectful. Ну, і також його мама була дуже зневажливою людиною, зневажаючою його. And so we had spent time working with the sexual abuse and the neglect. Тому ми витратили досить багато часу на роботу з сексуальним насильством і також цим нехтуванням ним матір'ю в дитинстві. But there did come a time when the client was so distressed, just thinking this pain is too much, and she had thoughts of suicide. Але також були часи, коли клієнт мав переживання, що цього болю, який він відчуває, його забагато, і тоді в нього з'являлись навіть суїцидальні думки. And this was coming from a young part of her that couldn't accept the mother's death. І це виходило з його молодшої дитячої частини, яка не може прийняти смерть матері. Because if this young part accepted mother's death, then that would mean they would have to accept, this young part would have to accept that they are never going to have the love and acceptance they wanted from the mother. І оце неприйняття його молодшою дитячою частиною смерті матері, воно виходило з того, що якщо би ця частина прийняла смерть матері, то паралельно з цим їй довелося би цій частині прийняти той факт, що вона ніколи вже не зможе отримати тої любові та прийняття від матері, до якого завжди прагнула. And this was, again, the way that the session ended. It was a successful series of sessions, was that the client and parts of her had to accept that, yes, mother's mother is dead and never going to have, I'm never going to
be able to, have the acceptance I've wanted from her, and that's the way it is, but I can still go on with my life. Ну і далі у нас була, і ця сесія у нас була успішна, але у нас була така певна серія досить успішних сесій, які привели до того, що клієнт усвідомив, що так, я ніколи не отримую любові та прийняття від своєї матері. Так, я усвідомлюю і приймаю, що моя мати померла, але мені треба рухатися далі, я буду жити далі, навіть з розумінням, що от речі зараз так склались. So that's a very significant loss too. Having the loss of childhood where the mother was neglectful. That's also grief. Але також і дуже значною втратою є усвідомлення втрати дитинства, тому що у дитинстві матір була дуже нехтуючою. So, Thank you very much. yeah. Okay, we have some comments for you. Mm-hmm. A comment from Julia that thank you very much. It was very valuable meeting, and because I used to have that the trauma therapist has a position that during the acute stress we are not touching the past, but you are speaking about controversial. You are speaking about the meaning of work with childhood. Thank you very much, because I have several military clients who have problems with attachments, and while working with their military traumas and multiple losses during the wartime, it is not getting them resolve their problems. And then I came to the conclusion that we need to process their childhood problems. And now I hear that you supported me in this decision. So thank you very much. Yes. Дякуємо, Юлія, за коментар. Yeah. Also, One more thing with complex trauma. I did a consultation with an Israeli therapist. Також я хочу дещо додати про комплексну травму. I'm sorry, say please once again, which kind of therapist? Well, the therapist lives in Israel. Окей. У мене було кілька сесій разом з ізраїльським терапевтом. And she has a client, a woman, who has a lot of early attachment trauma. І у неї була клієнтка, жінка, у якої дуже багато ранніх травм прив'язаності. And she has been working with her for 3 years. І вони працювали з цією клієнткою 3 роки. And the client's son was killed October 7th. І 7 жовтня був вбитий син цієї клієнтки. And now she has all the symptoms of prolonged grief disorder. And in other words, the clinical situation is even worse. She's not getting better. І тоді у неї розвинулися всі симптоми розладу подовженого горювання, але клінічно це виглядало ще набагато гірше, тому що час йшов, а їй ніяк не кращало. And she's not getting better very fast, because there's a terrible traumatic loss and the early attachment trauma. І ніби їй не кращало то дуже швидко, тому що у неї була, по-перше, жахлива нещодавня втрата, яка всіляко підкріплювалася її дитячими травмами. All right. So it's important to understand that this is long-term work when we have complex trauma. Тобто тут також важливо розуміти, що якщо ми говоримо про комплексну травму, то ми говоримо про тривалу роботу. And just a therapeutic relationship, just being able to meet with you once a week or whenever it is very helpful.
І тут навіть самі терапевтичні стосунки, тобто сама взагалі можливість для клієнта бачитися з вами хоча б раз в тиждень, але за визначеною схемою, уже також може бути досить корисним. Just being present with your client is a helpful intervention. Просто бути присутнім поруч із вашим клієнтом – це вже досить таки корисна інтервенція. And that treatment isn't going to proceed very fast. І в терапії ви можете тоді досить швидко рухатись. All right. The feedback I got from the therapist. І далі зворотній зв'язок, який я отримав від терапевтки. After the next session. Після наступної сесії. The therapist told me that it was a good session. Терапевт сказала, що це була хороша сесія. Because instead of the therapist of the session trying to think of what she could do or say to move the client, the therapist just was able to listen and hear and accept what she was saying. Which made the therapy much easier. Тому що на цій сесії, замість того, щоб весь час намагатися клієнта в чомусь переконати та до чогось підштовхнути, тут терапевт просто слухав клієнта і приймав його. А такий хід терапії, він набагато легший. So I have some clients I've been dealing with for years, decades. Ну, а також у мене є клієнти, з якими ми працюємо роки, а то й десятиліття. Things are getting better, but it's not as fast as other clients, and that's okay. Ну, їм то краще, але не так швидко, як іншим клієнтам, тому це ніби нормально. So that's important to remember as well. With complex trauma, too, where there's a lot of phobic avoidance of memories and emotions, we go at the client's pace, and that could take time. Don't think that's your fault as a therapist. Тому також завжди пам'ятайте, якщо ми говоримо про комплексну травму, то тут у клієнта може бути дуже багато фобічних, уникаючих механізмів, і це буде також чинити супротив терапії. Тому в такому випадку, будь ласка, просто йдіть в ритмі клієнта. І те, що терапія рухається так повільно і не має достатнього прогресу, пам'ятайте, що це не ваша вина, це такий процес. All right. We have an hour and 50 minutes left, because I understand Oya has to go at 11, and I have a video I want to show you, so I'm thinking this might be a good time for a 10-minute. Дякую. Як виглядає робота з частинами особистості, по якому протоколу вона проводиться? Question from Julia, how does the work with parts of the personality looks like, and what is the protocol for this? That's a whole workshop. Ну, робота з частками – це, в принципі, цілий майстер-клас. I wish I could tell you in one sentence, but this really is a whole workshop. Хотів би я вам на це відповісти одним реченням, але це робота на цілий майстер-клас. Yeah. So I hope you get to come to my workshop on this someday. Так що дуже сподіваюся, що колись ви потрапите на мій воркшоп на цю тему і отримаєте відповідь. Yeah. So, the question from Lesa, can we get the schema or the model or the example of the part work? Is also about. I don't think I'm going to have time this workshop, but there will be other times. Thank you. І Леся питаєте, чи можна схему чи приклад роботи з частинами. Роджер каже, що не буде на сьогодні часу. Дуже сподіваюся, що колись ми зробимо і на цю тему також вебінар. I have the video and I know Oleg is going to enjoy. Hello again. But again, I have videos I like to show of complex trauma over time. So I need 2 or 3 days to do this workshop.
Мгм. Ну, я дуже сподіваюся, що колись у нас буде окремий воркшоп, окремий майстер-клас про роботу з комплексною травмою. Ну, взагалі, так, щоб це був якісний воркшоп, то треба 2-3 дні. Окей, thank you. And And I say, is it Hatanya? Наталія. Natalia. Hello, Natalia. Okay. Yes, hi, thank you for such a great what is happening here, a lot of information. Thank you so much. I wanted to ask what to do with the hope with ambiguous loss when person's still hoping that someone will come, that no one is dead, that it's just a time. What to do with this? It's okay. Thank you. It's okay Translation, please. Translation, Oh. please, for someone who don't speak English. Наталя питає, що робити з надією? Надією, коли люди переживають невизначену втрату. Тобто тіла немає, нічого не відомо, але люди все ще мають надію, що от прийде день і все вирішиться. Що робити з цією надією? It's okay to have hope if it's, reasonable. Ну, це добре, це нормально мати надію, якщо ця надія на чомусь основується. Now, if an airplane goes down in the ocean and goes deep and sinks deep and there's no body, then I think we have to help a person understand that probably there's death. Ну, наприклад, якщо самоліт падає в море, впав в море і впав в море на глибоку глибину, і там не знайдене тіло, ну то тут в цьому випадку, мабуть, все ж таки краще допомогти людині прийняти факт смерті. When someone's been kidnapped А якщо когось викрали, and you don't know what happened, ви не знаєте, що сталося. there can be some hope Тут може бути якась надія. that they're okay. І це нормально, це Surviving. добре. So there's the difference in the circumstances here. Тобто тут є різні обставини, які супроводжують. September 11th, there were many people who did not have a body to bury. І після події 11 вересня досить багато людей не мали тіл, щоб поховати. And people wonder, well, maybe that's because they survived, they lost their memory, and they're wandering around New York. І багато людей, так розмірковували про це, а може немає тіла, бо людина вижила, можливо, людина там втратила пам'ять і десь блукає вулицями Нью-Йорка. Under those circumstances, I think we have to help the person be a little more realistic. Але в певних обставинах, я думаю, що нам треба допомогти людині бути більш реалістичною в своїх поглядах. Yes. So, one thing about EMDR therapy, people find their own way out. Єдине, що можу сказати про EMDR-терапію, що люди самі знаходять власний вихід. And for me, when I do EMDR therapy, and I'm wondering, all right, let's see how this is going to resolve. Let's see how this is going to move it, what direction it's going to go. І для мене, коли я працюю, виконую EMDR, у мене завжди є думки, окей, давайте подивимося, куди це буде рухатись, давайте подивимося, в якому напрямку і до чого нас це приведе. Because you never know what will emerge. Тому що ви ніколи не знаєте, що там з'явиться. The wife, I was working with the wife of an FBI agent killed. Я працював з дружиною агента ФБР, який був вбитий 11 вересня. And there was no body. І тіла не було. I think we had 3 sessions. Здається, ми мали щось там зо 3 сесії. At one of the intensive workshops that I do. І це також було досить таки інтенсивним воркшопом, який я робив. And his voice, there was a recording of his voice
on the radio, just for a second when he was going in. От, і був запис його голосу з рації, буквально кілька речень, коли вони лише заходили в ті будівлі. And now just that little recording gave her so much more, it had so much more meaning because it was something she could hold on to that said that, yes, at least I know that he was there. От, ну і потім далі, тобто з часом, оцей запис, він дав дуже багато цій дружині, тому що для неї це було хоча б якимось підтвердженням, що, ну, принаймні я точно знаю, що він там був. She knew about this, Вона про це about the знала. recording before our EMDR session. It just takes on new meaning during and after EMDR. Тобто про цей запис, про його наявність вона знала і до того, як ми почали робити EMDR, але після сесії наявність цього запису для неї почало And мати remember, інше значення. SUD is not always going to get to zero. От, ну і також ми ж знаємо, що не завжди суд у нас має стати нулем. Was working with a Ukrainian wife. Her husband was killed by a Russian sniper. І я також працював з однією українською дружиною, чийого чоловіка застрелив російський снайпер. And the SUD got down to a 3. От, у неї суд знизився до 3. And I continued to work with it. І я продовжував роботу з цим. But it wouldn't go lower. Але нижче суд не опускався. Because she knew that the future would be painful. Тому що вона розуміла, що майбутнє буде болючим. Go with that. Go with that. От, ну, And просто then побудьте з цим, she побудьте з said, цим. okay, so what it was, she said, now it's a 3, but it's a 1 plus 1 plus 1. І в якийсь момент вона сказала, що, ну, окей, це 3, але ці 3 – це є 1 плюс 1 плюс 1. And to me, that means that it's still a 3, but I can live with this. It's a more kind, a more gentle 3, but it's still a 3. От. Але для мене це було ознакою того, що хоча суд в неї 3, але ці 3 зараз для неї це такі якісь м'якші, ніжніші 3. So we're not going to take away appropriate emotion. Тому треба не відкидати і певні відповідні емоції. I'd like to show you this video now, as I think it would be helpful for you. Зараз хочу показати вам відео. Мені здається, воно буде корисним. It's a father and his son was murdered. Це відео про батька, чиєго сина вбили. And maybe it's about 4 or 5 months later. І це відео це десь 4-5 місяців після події. And he has this image of his son getting stabbed that we spent time working on. І коли ми з ним працювали, от весь час у нього був цей образ сина в певний момент. Цей образ застряв в нього в голові. And also this lack of connection. І також у них було відчуття недостачі зв'язку між ними. He was looking for a sign. Він шукав якогось знака. And one day he came home he was out and he came home and there was a light in his son's room that was on. І одного разу, коли цей батько прийшов додому, він побачив, що в кімнаті сина горить світло. And it's a sign from his son. І він зрозумів, що це знак від сина.
But then he also found out that this light would turn on. If the power goes off and the power comes on, the light comes on. Мгм. Ну, але потім він зрозумів, що це світло в кімнаті, воно ніби з'являється і зникає з тим, як в цілому в будинку включають чи виключають світло. So I'm going to find this video. Give me 1 second here. Мгм. Добре, тоді зараз я пошукаю це відео. When there's a lot of raw felt emotion. And if we've processed a lot of the traumatic material, then adaptive information is able to link in. And with grief, this often takes the form of meaningful memories and meaningful moments that are heartfelt. Мгм. От, і хочу ще додати, що тут може виникати дуже багато оголених емоцій, і якщо ми проводимо опрацювання травматичного моменту, тоді адаптивна інформація, вона може приєднуватися, доєднуватися до цього. А якщо ми говоримо про процеси горювання, то тут зазвичай ця адаптивна інформація, вона проявляється у формі певних значимих, добрих спогадів, щиросердних спогадів про померлого. So, if we've processed enough of that raw felt emotion, І так, якщо ми достатньо опрацюємо цих оголених емоцій, and a person seems stuck, I will ask to think of the loved one. але нам здається, що людина застрягла в якомусь місці, тоді я прошу людину подумати про своїх рідних. Thinking that maybe those positive memories and images that are heartfelt will emerge. І тоді, можливо, в процесі такого думання про своїх рідних можуть виникнути оці щирі, щиросердні, добрі емоції та спогади. So the adaptive information processing model predicts that as we process the negative material, adaptive information can link in. Тому ця модель адаптивної обробки інформації, вона має на увазі, що під час того, що як ми опрацьовуємо негативний матеріал, до цього може приєднатися позитивний адаптований матеріал. So he's really feeling distress over the lack of connection. І так, цей чоловік, він дійсно відчуває величезний стрес, тому що він відчуває недостачу зв'язку. And I'm thinking if we have him thinking of his son, then the meaningful memories will emerge. Але потім, Before, in earlier sessions, it will happen now too. але далі я його прошу подумати про сина, і у нього тоді виникають ці щирі, добрі спогади. Так було на попередній сесії, в принципі, так само буде і на цій сесії далі. So, I'm sorry. so he got the Solomon promise. І так він отримав це обіцянку Соломона, тобто пророцтво Соломона. So, okay. Number of very important EMDR moments in that. І тут є декілька дуже важливих EMDR-моментів. So, again, it illustrated that cognitive interweave that we can use with intense pain. Так, знову ж таки, тут ви можете побачити, як ми використовуємо когнітивне вплетення, коли людина відчуває сильний біль. Thank you. Okay, so back to some discussion.
Okay, so there are a couple of questions about this video yet. The video or other questions as well, and about the video. And I'd like to hear about your experience, not just my experience. What's Дякую за питання. Тобто в чаті є декілька питань стосовно цього відео. Можете задавати ще інші питання, які не стосуються відео, але Роджер також каже, що цікаво почути про ваш досвід. Чому не лише про його досвід говорити, поділіться, будь ласка, ще й своїм досвідом. От тоді можете писати, а поки попитаємо про питання до відео. Okay, so while people are maybe texting more or waiting for raise the hand, so a few questions about this video. So a question from Інна. Питання від Інни, чи коректно говорити «я розумію», бо людина може сказати, як ти можеш це розуміти. So in this video for several times you are replying, I understand you. So is it really correct to reply like this? Because the person can also reply to you that how can you understand me? That's true. A person may do that. Да, дійсно, людина може і так відповісти. Okay, so if somebody challenged you on that, Тому what якщо would you хтось... say? Say this once again? Well, I'm just asking whoever asked that question, if somebody challenged you on that, what would you say? Тоді питання до всіх учасників. Якщо би ви сказали людині, я вас розумію, а людина вам каже, як ти мене можеш розуміти, що б ви відповіли людині? Yeah, I usually say, I hear you. I understand what you're saying. Ну, я зазвичай кажу, я тебе чую, я розумію, що ти кажеш. I probably wouldn't get the challenge, but if somebody challenged you, then you should have a way to say something. Тобто, але якщо хтось вас ставить таке незручне положення, то треба знати, що відповісти. So we have several replies in chat. So Inna would say, I hear how bad you feel now. That's a good Also, one. from Or- Lesa. Or I can only imagine how bad it may be for you. Інна, я чую, як тобі погано. Так, можна ще сказати, я можу лише уявити, наскільки тобі погано. Леся, я співчуваю. And from Lesa, I concern you. Or I've worked with many, many people in your situation who've really taught me a lot of what it's like and how I could help you. От ще можна сказати, я працював з дуже багатьма людьми, які перебували в такій же ситуації, в якій ти зараз, тому я дійсно знаю, як тобі допомогти. Юлія, ви щось хотіли сказати? Yeah, I did see a hand. Go. In such situations, especially with our warriors, when some people don't want to talk with me, especially if it's older than me people, more older, and they just at first sight look and say, no, girl, you're too young to understand me. In that case, I tell about my age, actually, because it's really more. And I tell a little about my private experience about my husband, few years in the war, and our loss, and he's a person who really close and near him, and fight with him, and I work with the people, and when people understand they are really have experience in this case, then they really take it. That's wonderful. Sorry for my bad English. I understand you perfectly. That's wonderful. Maybe you can say it in Ukrainian, because I think a lot of people, Okay. that's a very good answer. Окей. Українською.
В мене були такі неодноразові випадки, коли військові, особливо ті, які старші значно за віком від мене, я зустрічаю їх, бачу, що вони дуже в поганому стані, коли їм дуже болить, там, або вони намагаються компенсувати це алкоголем, або там ще якось дуже сильно переживають, але вони не погоджуються на запропоновану допомогу, на те, що я можу зрозуміти їх стан і якось підтримати. І в такому випадку я кажу, що по-перше, я старша, ніж я виглядаю. По-друге, в мене чоловік теж військовий вже багато років з початку війни на війні, тож я знаю його досвід, знаю досвід його побратимів. Я як психолог, спочатку я підтримувала тільки свого чоловіка, потім як психолог вже стала працювати з його побратимами. І тому в мене вже реально багато цього досвіду. І тому навіть чоловік, якому там під 60 років, але який провів на війні там 2 останніх роки, він реально приймає мою допомогу, тому що, нехай там я на 20 років молодша, але в мене вже досвід за 10, за 9 років війни, тобто і досвід багатьох тих людей, які довго там перебувають. І тоді люди справді відчувають, що ти маєш багато чого спільного, вже пройшов, і приймають твою допомогу, і приймають те, що ти можеш розуміти, що ти можеш справді поспівчувати їм глибоко. Майже так, як це відчувають вони. І погоджуються тоді на те, щоб отримати допомогу і підтримку. Okay, thank you. Thank you. Okay, so I have another hand up. Redmi or the Redmi phone. Редмі, ви підняли руку, було б чудово знати, як до вас звертатися. Пан але- Роджер, пані Тетяна, доброго дня всім. Скажіть, будь ласка, у мене таке питання. Якщо хлопці зникають як безвісті зниклі, і, будемо казати, родичі не знають або не зовсім володіють інформацією по поводу цих хлопців, як краще близьким доводити цю інформацію? Це по-перше. А по-друге, чи маємо ми право сказати, що родичі на даному етапі не мають надію? Як правильно це зробити? Будемо казати, і який існує протокол? Дякую. Поясніть, будь ласка, трошки, що ви маєте на увазі, як правильно сказати, що родичі не мають надії. Я маю на увазі те, чи ми маємо право казати, що раз хлопець зник безвісті, то вони не мають надію. Не мають надіятися на те, що він повернеться живим. Не мають мати. Добре, дякую. Наскільки відомо, ми такого не маємо права казати. Жоден фахівець цього не має права казати. Бо ми того не знаємо. So the question is from Tatiana. So what about missing soldiers, soldiers who disappeared, and when we work with his relatives, and relatives also have no information about. So how can we, as psychologists, tell to those relatives about the information that the soldier is missing, and also how can we talk to the relatives, trying to explain them that he is missing and they should not have any hope to find him? And do we have a right to speak like this? Okay. Also, Yulia answered that we, as such kind of specialists as we are, we don't have a right to tell about it, so to tell about that soldier is missing. And also there was a reply that there are just certain specialists who have the right to speak about this issue. Yes. All right. So I'm glad there are specialists, because the death notification has to be handled very carefully. Перш за все, оце питання визначеності смерті, встановлення факту смерті, це таке питання, до якого треба ставитись дуже обережно. Because what the person who's giving the news, they're going to say something that will never
be forgotten. Тому що в той момент, коли людина приходить з такою новиною, то тоді, як то кажуть, все, що ми в той момент скажемо, воно ніколи не забудеться. This is the moment that later on some therapist will be targeting. І оце все, ці слова, вони складуть якийсь той момент, який потім колись якийсь терапевт буде брати за мішень. All right. So, yes, the news has to be delivered. Так, новини про те, що людина зникла, мають бути певним чином надані сім'ї. In a patient and compassionate way. Але вони мають бути надані в дуже співчутливий і терплячий спосіб. I think that was the gist of the question. Я трохи відповів на ваше питання, я правильно зрозумів, про що йдеться? Ну, так, трохи відповіли, але питання у мене трошки було інше. От якщо побратими бачили, що, будемо казати, людина ця була з ними в бою, і вона зникла безвісті, і в списках, будемо казати, полонених цієї людини немає, як краще ми маємо довести до рідних про, будемо казати, про цю людину звістку? Як нам краще їх попередити? Як їм казати, що вона просто зникла безвісті і у них є надія на її повернення? Чи як нам казати? Ну, казати, звісно, про те, що вона 100%, будемо казати, загинула, ми не маємо права, бо у нас немає такої інформації. Але ж як правильніше донести до рідних цю звістку? One second, let me get what you're saying here. So, okay, yes, partly you answered my question, but still I have had another point of my attention. So, what if a combat fellows were in a combat and they really thought that one of their combat fellows, he was in that fight together with them, but after the fight, that fellow just disappeared. So, how could we better deliver this news to their family? Because we cannot state that we cannot just say that your son just disappeared, so you can have some hope that he will came That's back. right. But also, we cannot state that for 100% he died in that fight because we don't have this information. So, how can we gently deliver this information to the family? I think just saying these circumstances like you did, that this is what happened, this is what we know, though that he wasn't seen afterwards, and though we don't know for sure, have a body that he probably was killed. Ну, ви можете, в принципі, отак, як є, так їм і сказати, просто ніби перелічити факти, які відомі, просто говорити фактами, що так, був бій, так, після цього бою ми його не маємо, але ми не можемо казати, що він загинув, тому що у нас немає тіла, ми не можемо стверджувати, що його вбили, тобто був бій, після бою він не вернувся. Now, in doing this, first of all, it is important to say something like he probably didn't make it, he probably did die. You know, don't say that he passed on. Be clear. Ну, і також будьте чіткими, і ви дійсно можете сказати щось, можливо, він не вижив, можливо, він помер. Але говоріть це чітко, тобто не кажіть, ну, можливо, він від нас пішов. Secondly, be prepared for many questions. Другий момент, будьте готові, що вам зададуть дуже багато питань. And you will have to very patiently and with compassion repeat what you know and what you don't know. От, і тому будьте готові, що вам треба буде дуже терпляче і багато раз повторювати те, що ви знаєте, і те, що ви не знаєте. And so
it's helpful to these kind of death notifications that there's two of you. Тому чи зараз я вам трохи відповім на ваше питання про сповіщення про смерть? Так, дякую. Велике In an дякую. ideal situation, there's two people to make the notification. От, і, до речі, в ідеалі, якщо ви несете цю звістку про смерть, у вас має бути двоє, як мінімум. And the person you're talking to, if not then at some point, will want as much of the details as possible. От, тому що в цій ситуації людина, до якої ви говорите, може захотіти дізнатися якомога більше деталей, скільки лише можливо. And it is a complicating factor when you're saying that there's, we don't have a body and we may never have a body. But as soon as we hear anything or find anything, you will be notified. От, і це також дуже ускладнюючий фактор, коли ми кажемо людині, що тіла у нас немає, і ми, в принципі, не впевнені, що коли-небудь у нас тіло буде. От, можна сказати, як тільки ми знайдемо тіло, ми одразу вас повідомимо. Okay. So, я перепрошую, зараз в українській армії, коли зникає людина безвісті, ставлять ТЦК відомо, командири, і ТЦК має спеціально навчених людей, вони не по одному ходять, вони сповіщають рідних. Тому це не психолог, це не повноваження психолога. Психолог працює з тими станами, які є у родини, але сповіщають тільки робітники ТЦК. Дякую. Дякуємо за уточнення. And sorry, I would like to interrupt and just to clarify that nowadays in Ukraine, when a person is missing, so his department is passing this information to local military centers of like I don't know how to say it correct now. Somebody local, a local specialist. Local military center which are responsible for like calling to army and calling and for all this documentary. So they have a specially trained staff for providing death notification. So it's not a psychologist who provides death notification or the missing notification to the family. There is a certain staff. And yes, so even I know that there are certain protocols of notification, of letting the family know, and it's not about psychologist. And psychologist is just working with the states which can bring after this. Yeah. So they'll get the notification, and and of course as a psychologist too. As a psychologist too, it'd be important for you to know as many details as possible. Ну, в принципі, до вас, як до психолога, також родичі можуть ніби звертатися з запитаннями, намагаючись від вас там щось випитати, тобто отримати інформацію якомога більше, як вони можуть. You may have to repeat it. Тому може бути так, що вам просто доведеться це повторювати. And you may have to explain what it means. Ну, і іноді також, можливо, нам доведеться пояснювати, що ці слова значать. It's what's happening is that on one hand, that maybe cognitively, I know that my loved one may be dead, but I cannot feel that inside. Inside here, that does not feel real. Ну, і ще може бути таке, що ніби когнітивно людина усвідомлює, що мій близький загинув, помер, але в душі, чисто психологічно, емоційно не може ще сприйняти, що ця смерть, вона реальна. And then our response to that would be something like,
this is a normal reaction to a very intense situation, that it's unreal, surrealistic. Ага. Ну і також досить часто, якщо там є якісь надмірні емоційні реакції, ви можете сказати людині, що це нормально мати такі реакції на життєві ситуації, які є такими надмірними, якимись сюрреалістичними. And it can be several months, actually, or longer before it starts to feel real. І може пройти декілька місяців, перш ніж ви почнете відчувати реалістичність того, що сталося. So, Thank you. yeah. Okay, so to your question, what can we reply to a person who tells that you cannot understand me? Actually, we have a lot of replies, a lot of very interesting thoughts. Okay, but also we have a lot of questions. Так. So I can appreciate also that you are a psychologist, and I know that you have your own losses and your own trauma. І також я ще дуже розумію з вдячністю вас, як психологів, які працюють з людьми, незважаючи на те, що ви ж також майже всі маєте свої травми і свої втрати. And that you're doing very important work. І також думаю, що ви виконуєте дуже важливу роботу. Okay, so a question about that bit. Олена? Question about the video you showed us. Питання від Юлії. Коли клієнт засмучується через втрачений зв'язок, розчарований тою ідеєю зі світлом, чи можна сказати, що син живе в його серці, доки він його любить, тобто завжди? So, talking about the client who was this father who was longing for his son, and there was the situation that he was thinking about the connection and that light in the sun and light in the son's room. So after the father was so much disappeared that light, it was only electricity power issues. So maybe say to this father that his son will be always living in his heart until he loves him, and it's been forever because father's love is endless. Well, my approach would be that as you saw, that as we do reprocessing, EMDR reprocessing, these memories and positive feelings emerge and are felt. Підхід стосовно цього, чи сказати, що син живе в його серці, тобто такий, що, ви, в принципі, на відео ви бачили, що під час того, як ми виконуємо репроцесуалізацію EMDR, то мимовільно, якби внаслідок цього виникають оці хороші, теплі, щирі спогади. Now, I explained before EMDR, or at some point, that one of the goals of the EMDR session, when we get to it, and it may not be for a while, okay. Але зараз я також пояснюю, що, тобто роблю це ще до сесії EMDR, пояснюю, що, бувають якісь певні тимчасові покращення. Is not only to process the trauma. І що Okay, but also to transform the connection so they can think of the loved one with heartfelt memories. Тобто ще до процесу EMDR я пояснюю, що наша мета цього наших сесій – це не лише опрацювати цю травму, а також нашою метою є трансформувати ці зв'язки і зробити так, щоб людина могла жити з теплими, щирими спогадами про померлого. So we can explain this is what we're going for, and then we see it emerge with EMDR.
And that's what you saw on the videotape. Rather than me explain it to him, EMDR enabled him to feel it just by me asking him to think of his son at the right moment. І ми розказуємо про те, що ми будемо працювати над трансформацією цього зв'язку. Потім ми працюємо в EMDR, і воно самостійно виникає, воно самостійно приходить. От. І як ви могли бачити на відео, то те, про що, якби ви кажете, що це можна було йому сказати, воно само до нього приходить. Цей батько сам внаслідок EMDR починає це відчувати. Тобто ми не кажемо йому, він сам до цього доходить. Thank you. Okay, the next question from Олена. Питання від Олени. Підкажіть, будь ласка, як працювати з епілепсією, набутою після травми чи контузії, чи це можливо? Tell us, please, is it possible to work with the epilepsy, which started after the trauma, after contusion, concussion, and is it possible to work with it? With some people, yes, and with some people, no. Дуже залежно, тобто з кимось так, з кимось ні. Oh, excuse me one sec. Oh, Окей. excuse me. All right, I'm sorry about that. So I have talked with a specialist in this area. Я говорив зі спеціалістом з цього поля. And it depends on the damage. Залежно від ступені ушкодження. So if there is TBI, some people are definitely capable TBI. of doing some. Окей, все. Ага, якщо у людини травматичне ушкодження мозку, то в більшості випадків, в принципі, вони спроможні працювати. Actually, I have a little video what it looks like. У мене, в принципі, є коротке відео про те, як ця робота виглядає. But also, for some people, it may be too painful. Але для деяких людей це може бути болісним. Занадто болісним. Taps, not eye movement, do taps. Тобто тоді я роблю рухи очима і постукування. And for some people, they won't be able to do any processing because of the damage. А деякі люди, вони будуть неспроможні взагалі виконувати ніякі процеси, тому що буде через своє значне пошкодження. But I haven't heard of any harm coming. Але принаймні я ніколи не чув, щоб комусь щось нашкодило. So I think it's okay to, you could start out doing a safe state or a resource or something to see how they process and to determine what's comfortable. Тому я думаю, що ви можете почати, наприклад, з вправи безпечний стан, безпечне місце або ресурсинг, пошук ресурсів, для того, щоб подивитися, як, в принципі, вони справляються, як вони працюють, і далі вже оцінити, на що вони здатні. Starting out with one, a positive experience, like a safe state or resource. Well, this is your first stance. This is how you can see how responsive the person will be to bilateral stimulation and what gives the best results. І починаючи там з таких позитивних вправ, як безпечний стан і ресурси, ви бачите взагалі, як відбувається процес цієї людини, як людина відповідає на цей процес, що вона з цього може отримати, і тоді ви вже дивитесь, що найкраще для цієї людини. Okay, so BLS and this like rhythmic movements, it cannot provoke seizures. Up and down. You do it yourself. Tapping can be very gentle.
От, ну, я так ще уточнила, тобто ці ритмічні рухи, чи вони не спровокують напади? Ні, ви можете робити вертикальні, горизонтальні рухи і постукування в різних частин тіла. І робіть це обережно, так, ніжно. Thank you very much. Okay, is that, I see a hand there, and that's Anna, hello. Да, Анна, добрий день. Good evening. Але я хотіла сказати, що насправді є випадки. Ми з тим стикалися в Україні, коли застосовується метод EMDR або передчасно, або у людей з важкими контузіями. Вони провокують епілептичні напади. Тому, будь ласка, ну, якби врахуйте цю інформацію. В методі EMDR є 20%, коли спричиняється погіршення стану. І, будь ласка, якщо ви не володієте методом, ознайомтесь, будь ласка, хоч би з тим, як це використовується. Oh, but I also just would like to tell that as I work here in Ukraine, we had some cases when while using EMDR, because of some maybe heavy states or heavy damage of the patient, EMDR can provoke some seizures, epileptical seizures. So, and we know that 20% of EMDR, it can worsen the state of a patient. So I just would like to aware our participants. So if you are not trained in EMDR, please just get a bit familiar with this method and how does it works. This is important. This is very important, that particularly with the trauma and the grief that's happening, and then to just start doing what a person thinks is EMDR, bilateral stimulation, can make things worse. So it is important to have appropriate training from an appropriate trainer. Yeah, Так, thank you. дійсно. Yeah. І дійсно це дуже правда, і прошу на це звернути увагу. Дуже дякуємо, Анна, за таке уточнення, тому що так, дійсно, EMDR – це досить специфічний метод, і так, можуть бути різні наслідки. І, будь ласка, якщо ви не володієте цим методом, то, бо дехто вважає, що білатеральна стимуляція – це і є вся суть EMDR. Але, будь ласка, якщо ви хочете використовувати EMDR, то так, вам треба мати хорошу підготовку і підготовку у хорошого тренера. And I would like to say it's important to have consultation, supervision. Ну, і також хочу ще сказати, що дуже важливо мати також власні консультації, мати супервізії. And the good news is that in Ukraine, there's a very high level of EMDR expertise and experience with supervisors. Але хочу вам сказати, що для вас є хороші новини, що в Україні EMDR знаходиться на досить високому рівні. Тут дуже багато маєте EMDR-експертів, EMDR-супервізорів. Yeah. So, as we wind down, I think, Volodymyr, you had a surprise. Так, оскільки час підходить до кінця, Володимир, я знаю, що у вас є певний сюрприз до нас. Так, напевно, Роджер має з нього почати розповідь. Well, yes, I do, but probably, Roger, you could start with like leading us to the surprise point. Well, I want to thank Volodymyr for taking the initiative to translate the book, working with the publisher, and that maybe in 2 months, this book will be available in Ukrainian. And, okay. Я хочу дуже подякувати Володимиру за те, що він проявив таку ініціативу і організував переклад моєї книги українською мовою. Також він працює зараз з видавництвом.
І процес роботи йде, і, можливо, через 2 місяці моя книга в українському перекладі буде доступна до продажу. And that the publisher will be there's no profit. І також видавництво цієї книги, воно буде неприбутковим. Тобто, And I already know some people who will start donating, would donate some number of books. І я вже навіть знаю людей, які готові задонатити певну кількість книг, тобто, щоб хтось отримав безкоштовно. Okay. So, thank you for doing that, and certainly I hope it will be useful. Тому, Володимир, дуже вам вдячні за те, що ви робите. І я думаю, що дуже сподіваюся, що ці книжки будуть корисні. Перш за все, хочемо подякувати Роджеру, що він посприяв тому, що ми зайнялися цим перекладом. And first of all, I would like to appreciate Roger for his support us that we started to deal with this translation. Праця дійсно дуже фундаментальна, і ми ось в чат кинули вже зміст цієї книги. And this work, this book is really fundamental work. And now you can see that I put it in chat several screens of the content of this book. В книгі ви зможете побачити в значній мірі такий досвід Роджера в роботі цієї траті і висвітлення проблеми під різним ракурсом. And also in this book you can see you can see Roger's experience that he generously shared with us, and also you can see the work with different types of clients in different perspectives. Було також приємно побачити рецензію знайомих з EMDR, тої ж Долорес Маскуера на книгу. And also it was very important to see a recension, the feedback about this book from really skillful EMDR professionals, for example, Dolores Mosquera. Переклад книги, по суті, він вже зроблений. Ми зараз займаємося редагуванням, потім буде коректор працювати, і це займе близько 2 місяців точно часу. So the translation of this book itself is done yet, and now this book is under the editing and correcting process, and these 2 processes and also then publishing, so it would take about 2 months yet. Враховуючи актуальність теми, ми намагаємося зробити це чим пошвидше. And also like taking into consideration that this topic is really actual now, so we are trying to do it as soon as possible. І навіть, крім того, що швидше, намагаємося, щоб максимально коректно було відображено вся термінологія, всі назви. And also, even though we would like to do it as soon as possible, but we also are working hard just to make all the definitions, all the terminology, all the labels be in a correct and appropriate way. Тому що це насправді дуже важливо буде в нашій роботі. Because it would be especially important in our way. Ми одразу, коли завершимо це все і будемо запускати книгу в друк, зробимо знову оголошення на наших сторінках, щоб можна було зробити перед замовленням. And after we will finish the project, the process of editing and publishing Roger's book, we will also make an announcement on our Facebook page, so you will be able to pre-order it. І враховуючи те, що вдалося домовитися з видавцями, які мали право на цю книгу, на безкоштовне надання нам для друку, вартість книги буде значно дешевшою, чим вона є за кордоном. And also because we have a deal with the publisher that they can give us the possibility to print it for free, so the cost of this book would be much more less than it costs abroad. Ну і, звісно ж, окрема подяка Роджеру за підтримку, яку він здійснює і в перекладі книги, і в редагуванні.
And also, we express a big gratitude to you, Roger, personally for your support and your collaboration in editing and translating this book. Так що EMDR-спільнота посилиться фундаментальною працею по роботі з втратою за допомогою EMDR-підходу. So our EMDR society will be also empowered with a really fundamental and meaningful book about using EMDR in a work with trauma. Роджер. Yeah. And when I come in October, I'm coming in April, again in October, maybe we could have a party and a book signing. Ага, а коли я приїду в жовтні, бо я маю приїхати ось в квітні, а потім ще в жовтні, то коли я приїду в жовтні, можливо, зробимо вечірку, і я всім буду підписувати книги. So I'm coming back again October. Тому що в жовтні я знову до вас приїду. Супер. Really good news. Thank you. Okay. So again, I want to thank you, Oya. Again, good to work with you, and I'm noticing, well, glad we have a good audience, and I recognize some of my friends, and people been to other workshops, and again, you are doing such important work, and developing the expertise now really in the world of how to treat these complex cases under these terrible conditions too. So I want to recognize that you are developing expertise that will help the world as well. And I look forward to learning from you, as I already have. І знову ж таки ще раз хочу подякувати Ользі за чудовий переклад. Завжди з тобою комфортно працювати. І також я дуже радий, що в нас сьогодні була така чудова і вдячна аудиторія. І я дуже радий бачити тут багато знайомих облич, дружніх облич, людей, яких я можу назвати своїми друзями. І також мені дуже приємно спостерігати, як ви працюєте, яку важливу роботу ви робите. І ви, як терапевти, ви зараз, працюючи в цих жахливих умовах, ви просто розвиваєте свою експертність, яка буде важливою для всього світу. І я вже зараз очікую можливості навчатися у вас, хоча я вже це роблю. Дякуємо Роджеру знову за те, що Роджер так щедро ділиться з нами інформацією, так тепло і стабільно, постійно підтримує Україну. So thank you, Roger, and thank you very much once again for your stable support and your generosity in your support of sharing knowledge and supporting Ukraine in all the possible ways. Yes, and Volodymyr, I think as everybody here knows, you are doing so much to organize, contribute these kind of workshops. And I think you've been like the center of, a center for training. І я знову ж таки ще раз хочу для всіх наголосити, наскільки важливу і велику роботу виконує Володимир в організації та постійній підтримці проведення цих вебінарів. І я думаю, що, Володимир, ви повинні, ви знаходитесь зараз в центрі цієї роботи, і ви повинні бути цілим центром навчальним. Ви повинні створити свій навчальний центр. And I look forward to continuing to do workshops and these projects with you, like we've been doing. І я дуже сподіваюся, що я буду з вами приймати участь продовжу співпрацю і буду приймати участь у наступних ваших навчальних проєктах. Дякую. Thank you very much, Roger. Thank you. All right, and with that, we end. So I think we did it. Yeah, I was, Oya, I know you had to leave at 11, and I thank you again for the work that you do.
And good to see everybody again. Ну що ж, будемо завершувати. And thank you, Roger. Thank you. It was See you in really nice April. to meet See you you in once again and to work with you. And thank you. April and May. Okay. Добре. Дякую. Дякуємо вам. До побачення. Дуже дякуємо, Дякую. thank you very much. Дякую. Good luck, enjoy. Love, love, love. Thank you very much.